एव्हरीबडी. आपण पॉलिनॉमियल्स पुढचा एक्झरसाइज 2.3 बघत होतो. आता क्वेश्चन 2 काय आहे बघा. क्वेश्चन 2, check whether the polynomial first polynomial is factor of second polynomial by dividing the second polynomial by first polynomial. Check whether first polynomial is a factor of first polynomial is a factor of second polynomial by division, long division. Now check, I will solve one problem only, you will solve other problems. Okay, question first, t square minus 3, let's suppose this gx is equal to t square, gt is equal to t square minus 3, and pt is second polynomial 2t raised to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. आता हे ॲक्च्युअल डिव्हिजन करायचे, लॉंग डिव्हिजन तेवढे मेथड नीट बघा. पहिल्यांदा पॉलिनॉमियल नीट बघून घ्या, ह्या पॉलिनॉमियलला कसं डिवाइड करायचं. लॉंग डिव्हिजन केल्यानंतर जर रिमाइंडर 0 आला तर फर्स्ट पॉलिनॉमियल हा सेकंड पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर आहे, नाहीतर नाही. आता सेकंड पॉलिनॉमियल मी हे सगळं पुसतोय आणि इकडं वरती लिहितोय. ठीक आहे, बोर्डवरती जागा पुरत नसल्यामुळं जरा शांतपणे बघा. टू टी रेज टू 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 dividing it by t square minus 3. Now first divide first term of the dividend by first term of divisor. 2t raised to 4 divided by t square gives us 2t square. Multiplying divisor by this quotient, we get 2t raised to 4 minus 6t square. Now subtraction, therefore the signs are changed. What do we get here? Remaining 3t cube plus 4t square minus 9t minus 12. Now 3t cube divided by t square, we get plus 3t plus 3t. Now multiplying divisor by this quotient, 3t cube minus 9t plus minus minus plus, these two terms get cancelled as their signs are different. The remainder is 4t square minus 12. Now dividing this remainder by t square, we get 4t square divided by t square, we get plus 4. Dividing it, multiplying the given polynomial by it, 4t square minus 12 plus minus minus plus, what do we get? 0. Remainder is 0. Therefore pt is a factor of gt is a factor of pt.
This is simple method. So I think you can solve these examples. I will give two more examples to you. You have to solve these examples. X square plus 3x plus 1. This is first polynomial. Second polynomial, 3x raised to 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. And third pair is x square minus 3x plus 1. Second polynomial is x raised to 5 minus 4x cube. X raised to 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. Try to divide it. फक्त ह्याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं, ह्याला डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल ह्या फॉर्ममध्ये नसेल तर मधली एक टर्म मिसिंग आहे. एक्स रेस टू 5 मायनस 4x क्यूब आहे डायरेक्ट. सो वी हॅव टू ॲड वन मोर टर्म, दॅट इज x raised to 5 plus 0x raised to 4 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. So you can divide it very carefully. हे असं केलं तर तुम्हाला डिव्हिजन व्यवस्थित करता येते. आता ह्यातून हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. तुमचं आजचं होमवर्क हे आहे, मला संध्याकाळपर्यंत सबमिट करायचं. संध्याकाळी मला सबमिट झालं पाहिजे प्रत्येकाचा, नाहीतर प्रत्येकाच्या घरी फोन येईल. त्याकरता हे नीट करून ठेवा. ओके, आता यानंतर आपण पुढं बघायचं आहे. बघा, क्वेश्चन 3. Question 3. Obtain all the zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if its two zeros are root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3. If it is polynomial with degree 4, then it must have at most 4 zeros, out of which 2 zeros are given. Therefore we need to find 2 more zeros. For that purpose we use factor theorem. Let px is equal to 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. Now root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3 are zeros of px. Therefore x minus root 5 upon 3 and x plus root 5 upon 3 are factors of px. This is by factor theorem. Therefore x minus root 5 upon 3 into x plus root 5 upon 3, म्हणजे हे दोन फॅक्टर असतील तर त्या दोन्हीचा प्रॉडक्ट पण काय असला पाहिजे, याचा फॅक्टर असला पाहिजे. तर दोन्हीचा प्रॉडक्ट आपल्याला ए प्लस बी ए मायनस बी फॉर्म्युलानं करता येतं. ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. देअरफॉर इट विल बी एक्स स्क्वेअर मायनस 5 upon 3 is a factor of
px. Now by long division, we use long division to find out the other two zeros. First of all, look at it carefully how the steps are being used. After that we will solve it. आता बघा पुढं. आता हे पॉलिनॉमियल जे आहे ह्या पॉलिनॉमियलला आपल्याला एक्स स्क्वेअर मायनस 5/3 डिवाइड करायचं आहे पी एक्सला लॉंग डिव्हिजन मेथड. सो दॅट पॉलिनॉमियल इज 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² minus 10x minus 5, dividing this polynomial by x² minus 5/3. Okay, dividing 3x⁴ by x² we get 3x², multiplying the divisor by 3x², 3x² into x², 3x⁴. 3 into 5/3 gives us minus 5, minus 5x² minus 5x² plus minus minus plus, that will give us 6x³ plus 3x² minus 10x minus 5. Now dividing 6x³ by x² we get plus 6x plus 6x. Now what do we get? 6x², then multiplying this by minus 10x minus 10x, therefore changing the signs we get 3x² minus 5. Now dividing 3x² by x² we get plus 3. So multiplying this polynomial by 3 we get 3x² minus 5 plus minus minus plus. Now remainder is 0. Therefore remainder is equal to 0. Quotient is equal to 3x² plus 6x plus 3 common, x² plus 2x plus 1. Now if we factorize this, you can see this is a square of x plus 1. Now the factorization 3 into x plus 1, x plus 1, right? Therefore by factor theorem, minus 1 and minus 1 are zeros of px. Therefore zeros, all zeros minus root plus root 5/3 minus root 5/3, then minus 1 and minus 1. These are all zeros of px. In this way you can determine, म्हणजे जे दोन झिरो आहेत त्याच्यावर आपण फॅक्टर फाइंड आउट करायचा, त्या फॅक्टरचा प्रॉडक्ट करून त्या फॅक्टरच्या प्रॉडक्टनं त्या पॉलिनॉमियलला डिवाइड करायचं. जे कोशंट आलं कोशंटला पुन्हा फॅक्टराइज करायचं. कोशंटला फॅक्टराइज केल्यानंतर जे फॅक्टर्स येतात त्यावरून फॅक्टर थेरमनं उरलेले दोन झिरोज फाइंड आउट करता येतील. हे ऑल झिरोज आपल्याला मिळतात. ओके, आपण आता हे पुढचं दोन तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल दिले, दोन एक्झाम्पल तेवढेच मला सॉल्व करून दाखवा. संध्याकाळपर्यंत कसले सबमिट करणं कंपल्सरी. ओके, थांबायत आपण इथं.